tole barattoota qaalii baga nagaan gara Aliyi Science YouTube channel itti nagaan dhuftanii har'as biology kutaa 12ffaa boqonnaa 3 waa'ee jijjiirama energy yookiin energy transformation irratti gaafilee qormaataa 100 deebii isaanii wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. So our today's tutorial is on new curriculum biology grade 12 unit 3 100 exam question with answer on energy transformation tutorial in Afan Oromo. So don't forget your video kan ilaltan wanti sin dagachun qabne maalidha VPN banachun dagatana VPN banatani gafalaltan video quality qabu waan argatani VPN banachun dagatana akkasuma don't forget like subscribe gochun dagatana like subscribe gochun wanta angadi lakkisu dafe akka isin bira dhaqabu taasisa gaafa like subscribe gotan wanta angadi lakkisu dafe isin bira waan ga'uuf Aliyi Science YouTube channel like subscribe gochun akkasuma hiriyoota keessaniifis share gochun dagatana akkasuma telegram group yoo qabaatanis Telegram group keessa irratti garee keessaniif share gootanii ijoolleen hundi akka argatan akka bira dhaqabu taasisa. So let us start our today's tutorial on 100 exam question on unit energy transformation of biology grade 12. The instructions say that choose the best answer for question from the given alternative. Filannosi dhiyaatirratti hundaa'uudhaan deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Question number 1. Which one of the following is the sum of all chemical reaction within an organism? Kana arman gadi keessa walitti qabaa wal nyaatinsa keemikaalaa organismii tokko keessatti gaggeeffamu kan ta'e walitti qabaa wal nyaatinsa keemikaalaa organismii tokko keessatti gaggeeffamu kan ta'e isa kam jedha? So the answer should be C, metabolism. Means that metabolism encompasses or include all chemical reaction within the cell, including both anabolic reaction and also catabolic process. Question number 2. What are the basic reactants of photosynthesis? Gaafil lamafaan wal nyaatinsa photosynthesis wantoonni bu'uura ta'an yookiin mi'a dheedhii photosynthesis kanneen jennuun isaan kam jedha? So the answer should be B, water, sunlight, chlorophyll and the carbon dioxide. Means that the basic reactants for photosynthesis are water, sunlight, chlorophyll and carbon dioxide that necessary for plant to produce glucose and oxygen through photosynthesis. Anahu wantoonni photosynthesis tokko barbaachisan bishaan ifa aduu chlorophyll fi carbon dioxide dha jechuudha. Kunniin mi'a dheedhii photosynthesis jennee waamnaan jechuudha. Question number 3. Which of the following is destructive reaction that convert nutrient into energy? Isa kana armaan gadii keessa wal nyaatinsa diigumsa soorata gara annisaatti jijjiiru kan ta'e isa kam jedha? So the answer should be A, catabolism. Means that catabolic reaction break down complex molecule into simple ones or simple sugar, releasing energy. It is a destructive reaction that converts nutrient into energy. Kanaafuu catabolic reaction jechuun wal nyaatinsa organikii baay'ee wal xaxaa ta'e diiguudhaan gara simple organikii jijjiiruudhaan yookiin soorata gara annisaatti kan jijjiirudha jechuudha. Question number 4. Which of the following is correct about anabolism? Waa'ee wal nyaatinsa anabolism kan sirrii ta'e kam jedha? So the answer should be C, the synthesis of complex molecule. Means that anabolism involves building up complex molecule from the simple ones and requires energy. Anabolism jechuun wal nyaatinsa keemikaalaa kan molecules gurguddoo oomishuudhaaf gargaaru jechuudha. Catabolism namoonni diigaa anabolism ni ijaara jechuudha. Question number 5. Which process occurs in stroma of chloroplast? Gaafi shanaffaan adeemsi stroma chloroplast keessatti gaggeeffamu kan ta'e kam jedha? So the answer should be D, light independent reaction. Means that the Calvin cycle or light independent reaction where carbon fixation occurs take place in stroma of chloroplast. Question number 6. Which of the following organisms are not considered autotrophs? Kanneen armaan gadii keessaa organismin photosynthesis ila hin gaggeessine kan ta'e kam jedha? So that should be C, fungi. Fungi do not perform photosynthesis. They obtain nutrients from the other source. Fungasonni soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'an yookiin autotroph qataa miti jechuudha. Kanaafuu isaan soorata argatan
madda biraarraa jechuudha. Yookiin kaarboohayidireetii burqiteessuun argatu malee soorata photosynthesis gaggeessuu hin danda'an. Question number 7. Which of the following is a characteristic of catabolism? Gaafiin torbafamaa jedha. Isaan kanneen armaan gadii keessaa amala catabolismii kan ta'e isa kam jedha. So that should be D is an exergonic reaction. Means that catabolic is an exergonic reaction that breaks down large molecules into simple one releasing energy. Kanafu energy one in barbaanneef energy one gadi lakkisuuf catabolismin akkasuma complexi molecules gurguddoo gara molecules xiqqootti yookiin soorata gara energy itti waan diiguuf energy gadi lakkisa jechuudha. Question number 8. Which of the following is not a reason why photosynthesis is important? Gaafa saddeetaffaan maal jedha? Kanneen armaan gadii keessaa sababa photosynthesis barbaachisaa kan hin taane yookiin isa kam jedha. So that should be C, leads to destruction of chlorophyll. Means that photosynthesis chlorophyll hin balleessu yookiin destroying godhu jechuudha. Chlorophyll fayyadamee ndoom ifa aduu xuuxa yookiin itti sassaabbata malee chlorophyll hin diigu. Kana hin balleessu jechuudha. Question number 9. Which one of the following is the main function of stomata in the leaf? Kanneen armaan gadii keessaa hojii stomata baalaa tokko keessatti hojjetu inni guddaan isa kam jedha. So that should be A, it allow entry of carbon dioxide. Means that stomata are small pores that enables gas to exchange, allowing carbon dioxide to enter for photosynthesis. Stomatan qaawwa baala irra jiru yoo ta'u innis karaa gaasonni itti wal jijjiiran yookiin karaa carbon dioxide photosynthesis irraa ittiin seenuuf jechuudha. Question number 10. From the following, where is highest density of chloroplast found in a plant? Kanneen armaan gadii keessaa bakki chlorophyll baay'inaan keessa argamu kan ta'e qaama biqiltuu keessaa isa kam jedha. So that should be B, mesophily. Means that mesophily cells, especially palisade mesophily, have high concentration of high chloroplast for photosynthesis. Question number 11. Which one of the following is an example of an anabolic reaction? Gaafin kudha tokkoffaa maal jedha? Kanneen armaan gadii keessaa fakkeenya adeemsa anabolikii kan ta'e kam jedha. So that should be A, protein synthesis. Means that protein synthesis is an example is an anabolic process where amino acids are joined to form a protein. Question number 12. In which of the following process is energy released? Adeemsota armaan gadii keessaa kam keessatti energiin gadi lakkifamaadha yookiin anniisaan gadi lakkifamaadha. So that should be B, catabolism. Means that catabolic reaction release energy by breakdown complex molecules. While photosynthesis creates energy, it is not directly releasing energy from the breakdown of molecules. Although cellular respiration is a process that releases energy, it is a specific type of catabolism. Amas ramallana filannoo keessattuu photosynthesis kallattiin anniisaa gadi lakkisuu garuu ammoo anniisaa ni oomishaa garuu anniisaa kallattiin molecules gurguddoo cabsuudhaan gadi lakkisuu jechuudha. Cellular respiration gaafa fudhanna ammoo inni gosa catabolism keessaa tokkodha jechuudha. Kanaafuu catabolism cellular respiration waa of keessa qabatuuf deebiin baata jechuudha. Question number 13. During photosynthesis, oxygen is produced as byproduct in which part of chloroplast? Yeroo photosynthesis oxygen akka oomisha cinaa kutaa chloroplastii kan keessatti gallakkisaadha. Yeroo photosynthesis gaggeeffamu keessatti chloroplastin iddoo oxygen chloroplastii keessatti oomishamu iddoo maal jedhamudha. So that should be B, thalakkoid. Means that oxygen is produced during light dependent reaction in thalakkoid lumen. Kanaafuu oxygen yeroo photosynthesis yookiin ifni aduu yeroo photosynthesis yeroo ifni aduu yeroo gaggeeffamu keessatti iddoon oxygen itti oomishamu thalakkoid lumen iddoo jedhamutti jechuudha. Question number 14. What is the main role of chlorophyll in photosynthesis? Gaheen chlorophyll photosynthesis keessatti qabu inni guddaan maalidha jedha. So that should be D, absorb sunlight. Means that chlorophyll absorb light energy which is then used to drive light dependent reaction. Question number 15. Which type of mesophily contains more chloroplast? Gosni seelii mesophilii
Come to chloroplast by of case akabeda, so that should be B palisade mesophily. Means that palisade mesophily cells are located near the surface of leaf and have more chloroplast for photosynthesis. Question number 16. What is the main benefit of flatness of most leaves? Faayidaan inni guddaan baalli baay'ee dirrisaa diriiraa ta'eef yookiin diriiraa ta'uun faayidaan isaa maalidha? So that should be D, maximize surface area for light absorption. Means that the flat shape increase the surface exposed to the light and enhancing photosynthesis. Question number 17. What is the primary role of photosynthetic pigment in plants? Gaheen inni jalqabaa yookiin pigmentii photosynthesis biqiloota keessatti qaban maalidha? So that should be B, absorb light energy. Means that photosynthetic pigment absorb light energy, which is essential for photosynthesis. Question number 18. Which pigment is found in all plants, algae and cyanobacteria? Biqiloota kanneen akka algae, cyanobacteria fi akka biqiloota hunda keessatti chlorophyll pigmentiin argamu yookiin halluun pigmentiin argamu isa kamidha? So that should be C, chlorophyll A. Means that chlorophyll A is a primary pigment found in all plants, algae and cyanobacteria. Kanaaf chlorophyll A biqiloota hundaa fi algae fi cyanobacteria keessattis ni argama jechuudha. Question number 19. Which one of the following is the function of carotenoids in photosynthesis? Kana armaan gadi keessaa dalaggaa carotenoidota photosynthesis keessatti hojjetan kan ta'e isa kamidha? So that should be C, absorb light energy and pass it to chlorophyll. Means that carotenoids act as accessory pigment passing absorbed light. Question number 20. Which pigment is found only in green algae and plants? Pigmentii kamtu algae magariisaa fi akkasuma biqiloota qofa keessatti argamadha? So that should be B, chlorophyll B. Means that chlorophyll B is found only in green algae and plant. Kanaaf chlorophyll B kan jennuun algae magariisaa fi yookiin saaphaphoo magariisaa fi biqiloota qofa keessatti argama jechuudha. Question number 21. What is the significance of porphyrin in chloroplast? Barbaachisummaan porphyrin chloroplastii keessatti qabu, chlorophyll keessatti qabu maali jedha? So that should be D, it gains or lose electrons. Means that the porphyrin in chlorophyll allow for transfer of energized electrons essential for photosynthesis. Kanaafu porphyrin kan jennu chlorophyll keessatti dandeettii elektronota fudhachuu fi gallakkisuu innis photosynthesis kan barbaachisu waan qabuuf kana jechuudha barbaachisummaa isaa. Question number 22. Which wavelength of light does chlorophyll A absorb most effectively? Chlorophyll A kan jennuun ifa aduu akkamii xuuxuu danda'edha? So that should be D, violet, blue and reddish, orange, red. Means that chlorophyll A absorb light most effectively in violet, blue and reddish, orange, red wavelengths. Question number 23. Which one of the following show why do leaves appear pigment? Appear green. Kana armaan gadi keessa baalli maaliif magariisa akka ta'e kan mul'isu yookiin kan agarsiisu isa kam jedha? So that should be B, chlorophyll pigments reflects green light. Means that leaves appear greens because chlorophyll does not absorb green light, it reflects it. Baalli tokko magariisa ta'uu kan agarsiisu baalli tokko ifa aduu magariisa ta'e of duuba deebisa, of irraa balaqqeessa. Kun ammoo baalli magariisa ta'uu agarsiisa jechuudha. Question number 24. What type of pigment is fucoxanthin and where it is commonly found? Fucoxanthin gosti pigment jennuun gosa akkamiiti? Akkasuma eessatti argama? Eessatti baay'inaan argamadha? So that should be A, carotenoid type and also found in brown
algae and the diatoms. Means that phycoxanthin is a carotenoid pigment found in brown algae and diatoms. Phycoxanthin kan jennuun gosa pigmentii carotenoid yoo ta'u innis sababa udaalachaa fi diatoms keessatti argama jechuudha. Question number 25. What is the absorption range of chlorophyll B? Chlorophyll B kan jennuun ifa aduu range akkamii yookiin halluu akkamii ta'e tuutaadha. So that should be blue and yellow color. Means that chlorophyll B absorbs mostly blue and yellow light color. Question number 26. Which pigments are water soluble and found in stroma of chloroplast? Pigmenti isa kamtu if bishaan keessatti bulbulama akkasuma stroma chloroplast keessatti kan argamu pigmenti kam jedha. So that should be C. Phycobilins. Phycobilins were water soluble pigment found in stroma of chloroplast. Kanaafuu phycobilins kan jennuun pigmenti bishaan keessa bulbulamu yoo ta'u innis stroma chloroplast keessatti kan argamudha jechuudha. Question number 27. What is the advantage of having multiple type of pigment in photosynthetic organisms? Faayidaan gosoota pigmentii baay'ee qabaachuuf organismoota photosynthetic gaggeessanii maali jedha? So that should be A. It absorbs different wavelengths. Means that multiple pigment allow photosynthetic organisms to capture more solar energy by absorbing different or broader range wavelengths of light. Kanaafuu pigmentii hedduu qabaachuun biqiloonni photosynthetic gaggeessan yookiin organismoonni photosynthetic gaggeessan pigmentii hedduu qabaachuun isaanii ifa aduu gosa garagaraa yookiin wavelengths garagaraa qaban xuuxuudhaaf isaan gargaara jechuudha. Question number 28. Which pigment contain porphyrin ring? Pigment is a come to porphyrin ring of keessa qabadha. So the answer should be C. Chlorophylls. Means that chlorophylls contain a porphyrin ring that plays a crucial role in photosynthesis by transferring energized electrons. Question number 29. Which pigment is responsible for the red, orange, and the yellow colors in a plant? Halluu diimaa, burtukaanaa fi akkasuma keelloo biqiloota keessatti argamaniif itti gaafatamummaa pigmentii kanneenii kan qabu gosa pigment kam jedha. So that should be C. Carotenoids. Means that carotenoids are responsible for red, orange, and yellow colors in plant and help in light absorption. Question number 30. What is the primary function of Calvin cycle in photosynthesis? Hojiin inni jalqabaa marsaa Calvin cycle photosynthesis keessatti qabu maali jedha. So that should be B. Fix carbon dioxide into sugar. Means that the primary function of Calvin cycle to fix carbon dioxide into organic molecules, especially sugar. Kanaafuu gaheen inni jalqabaa Calvin cycle photosynthesis qabu carbon dioxide fix gochuudhaan gara glucose yookiin gara sugariitti jijjiiruudha jechuudha. Question number 31. Which pigment is found only in photosynthetic members of chromista and dinoflagellates? Pigment kamtu miseensota photosynthesis kanneen akka photosynthesis gaggeessan kanneen akka chromista fi dinoflagellates jedhaman keessatti kan argamu isa kamii jedha. So that should be C. Chlorophyll C. Means that chlorophyll C is found only in photosynthetic members of chromista and dinoflagellates. Kanaafuu chlorophyll C kan jennuun warroota photosynthesis gaggeessan kanneen akka chromista fi dinoflagellates qofa keessatti argama jechuudha. Question number 32. What wavelengths of light do carotenoids absorb most effectively? Carotenoids ifa aduu gosa akkamii xuuxan jechuudha. Ifa aduu bifa akkamii xuuxan jedha. So that should be B. Blue and green. Means that carotenoids absorb blue and green wavelengths effectively and transfer energy to chlorophyll. Kanaafuu carotenoids kan jennuun pigmentoonni carotenoids kan jennuun wavelengths ifa aduu isaan xuuxuu danda'anii blue fi green dha jechuudha. Isaan xuuxuudhaan gara chlorophyll transfer godhu. Chlorophyll ammoo isaanii tokko keessaa fudhata jechuudha. So question number 33. Which pigment is found in cyanobacteria and red algae or rhizophyta? Cyanobacteria fi green algae yookiin red algae yookiin sababuu diimaa keessatti pigmentiin argamu isa kam jedha. So that should be A.
phycobilins. Means that phycobilins are found in cyanobacteria and red algae or rhizophyta aiding in light absorption. Kanafu phycobilins pigment jennuni cyanobacteria fi sabab diimaa keessatti argama jechuudha. Innis ifa aduu ittiin xuxuudhaaf isaan gargaara. Question number 34. Where do light dependent reaction take place within the chloroplast? Chloroplast keessatti iddoon wal nyaatinsa ifaa itti gaggeeffamu iddoo kamitti jedha. So that should be B thylakoid membrane. Means that light dependent reaction take place in thylakoid membrane of chloroplast where light is absorbed and converted to chemical energy. Question number 35. Which molecule acts as electron acceptor during light dependent reaction? Yeroo wal nyaatinsa ifaa keessatti moleculein electronota ofitti fudhatu isa kamii jedha. So that should be A NADP plus. Means that NADP plus acts as an electron acceptor during the light dependent reaction found from NADPH. Question number 36. What is the primary function of light dependent reaction? Hojii inni jalqabaa yookiin hojii inni jalqabaa wal nyaatinsa ifaa irratti hirkate yookiin wal nyaatinsa ifaa kami jedha. So that should be A convert solar energy to chemical energy. Means that light dependent reaction capture solar energy and convert into chemical energy stored in ATP and NADPH. Question number 37. In non-cyclic phosphorylation, which photosynthesis photosystem absorb light of shorter wavelengths 680 nanometer? Photophosphorylation keessatti marsaan photosystem if aduu isa wavelength 680 nanometer gaditti jiran xuuxu photosynthesis kam jedha. So that should be B photosynthesis photosystem 2. Means that photosystem 2 absorb light of shorter wavelengths 680 nanometer in non-cyclic photophosphorylation. Question number 38. Which process generates ATP using proton gradient across thylakoid membrane? Adeemsa armaan gadii keessaa ATP proton gradient across membrane thylakoid keessa yeroo darbu oomishu isa kam jedha. So that should be A chemosmosis. Means that ATP is generated using a proton gradient across the thylakoid membrane through process of chemosmosis. Question number 39. What is the role of water in light dependent reaction? Wal nyaatinsa ifaa irratti hirkate keessatti gaheen bishaanii maal jedha. So that should be C to provide electrons and protons. Means that water is split during light dependent reaction to provide electrons and protons needed for the reaction. Question number 40. What happened to electrons that are excited and escape from chlorophyll molecule in photosystem 2? Electronin kan kaka'an yookiin excited ta'anii yeroo isaan si'an keessatti chlorophyll keessatti miliqan photosynthesis keessatti maaltu ta'a jedha. So photosystem 2 keessatti maaltu ta'a jedha. Photosystem 2 keessatti wanti ta'u maalidha. So that should be D. They are passed along electron transport chain. Means that excited electrons from chlorophyll molecule in photosystem 2 are transferred to electron transport chain. Question number 41. What drives the synthesis of ATP in light dependent reaction? Wal nyaatinsa ifa irratti hirkate keessatti wal ATP maaltu sochoosa jedha yookiin akka uumamu maaltu godhaadha. So that should be D. The accumulation of protons inside thylakoid. Means that the accumulation of protons inside thylakoid creates proton gradient that drives ATP synthesis of ATP via chemosmosis. Question number 42. Which molecule acts as a versatile energy currency of the cell during light dependent reaction?
yeroo wal nyaatisa ifaa irratti hirkate keessatti wal nyaatisa ifaa photosynthetic keessatti moleculeonni currency yookiin anniisaa seelii baay'ee fayyadamuu danda'an seelii keessatti kan hojjetan isaan kam jedha. So that should be ATP. Kanaafuu anniisaan seelii ATP dha jechuudha. Means that ATP serves as versatile energy currents of cell, providing energy necessary for various cellular process. Kanaafuu ATP anniisaa seeliin tokko fayyadamuu danda'udha. Innis seelii keessatti adeemsi reactionii garaagaraa akka gaggeeffamuuf madda anniisaa ta'uudhaan gargaara jechuudha. Question number 43. Which electron transport chain carriers is the last chain before electron reach photosystem 1? Electrononni electron transport chain keessatti last chain jedhamuudhaan odoo electrononni photosystem 1 hin dhaqqabin jirani maal jedhamuun beekamudha. So that should be plastokinin. Means that plastokinin or PC is the last carrier in electron transport chain before electron reach photosystem 1. Question number 44. During cyclic phosphorylation, electron from photosystem 1 are cyclic photophosphorylation jennu keessatti electron photosystem 1 irraa dhufan maal jedhamuun beekamudha. So that should be A, returned to photosystem 1. Means that in cyclic phosphorylation, electrons are returned to photosystem 1. Reaction create central, creating cyclic flow of the generate ATP. Kanaafuu cyclic phosphorylation keessatti electrononni photosystem 1 irraa dhufan deebi'anii photosystem 1 reaction center seenuudhaan cyclic flow gochuudhaan ATP akka oomishamu godhu jechuudha. Question number 45. What is the role of NADPH produced in light dependent reaction? Wal nyaatinsa ifaa keessatti gaheen NADPH oomishamee maal jedha. So that should be A, provide reduced power for Calvin cycle. Means that NADPH act as source of electrons and provide reducing power needed for Calvin cycle to fix carbon dioxide into glucose. Question number 46. What are the product of non-cyclic phosphorylation? Bu'aan non-cyclic phosphorylation kan ta'e isaan kam jedha. So that should be B, ATP and NADPH. Means that non-cyclic phosphorylation produce both ATP and NADPH, which are used in cyclic Calvin cycle. Question number 47. Which process occurs in stroma of chloroplast? Gaafa adeemsi stroma chloroplast keessatti gaggeeffamu kan ta'e isa kam jedha. So that should be C, Calvin cycle. Means that Calvin cycle or light independent reaction occurs in stroma of chloroplast, it where carbon dioxide is fixed into glucose. Question number 48. Which part of chloroplast contain enzyme ATP synthesis? Yeroo wal nyaatinsa ifaa partii chloroplast keessatti ATP synthesis yookiin enzyme ATP synthesis jennu kan of keessaa qabu kam jedha. So that should be A, thylakoid membrane. Means that the enzyme ATP synthesis is located in thylakoid membrane and is responsible for synthesizing ATP. Question number 49. How is proton gradient created during light dependent reaction? Yeroo light dependent reaction yookiin ifaa wal nyaatinsa ifaa keessatti proton gradientin akkamitti uumamadha. So that should be B, protons are pumped from the stroma into the thylakoid lumen. Means that during light dependent reaction, protons are pumped from the stroma into the thylakoid lumen, creating proton gradient. Question number 50.
Which of the following is not product of light dependent reaction of photosynthesis? Isaan armaan gadii keessaa kan bu'aa wal nyaatinsa ifaa photosynthesis kan hin taane kam jedha? So that should be D, glucose. Means that light dependent reaction produce NAD, NADP, H, ATP, oxygen, and oxygen, the glucose is produced during Calvin cycle or light independent reaction. It is not during light dependent reaction. Question number 51. Which enzyme is responsible for fixing carbon dioxide in Calvin cycle? Marsa Calvin cycle keessatti enzyme carbon dioxide fix gochuudhaan gargaaru isa kam jedha? So that should be A, ribulose biphosphate carboxylase jedhama jechuudha. Means that ribulose biphosphate or carboxylase or ribosco is enzyme that is responsible for fixing carbon dioxide in Calvin cycle by catalyzing the first step of carbon fixation. Question number 52. What is the first stable product formed during Calvin cycle in carbon-3 plant? Biqiltoota carbon-3 jedhaman keessatti productin stable ta'e Calvin cycle keessatti inni jalqaba uumamu kam jedha? So that should be C3 phosphoglyceric acid. Means that the first stable product formed during Calvin cycle in carbon-3 plant is 3-phosphoglyceric acid. Question number 53. In which stage of Calvin cycle ATP is utilized to convert 3-phosphoglyceric acid into G3P? Marsa Calvin cycle keessatti ATP fayyadamuudhaan 3-phosphoglyceric acid gara G3P kan jijjiiru kam jedha? So that should be Marsa stage kamirra jira. So that should be B, reduction stage. Means that during reduction stage ATP and NADPH are used to convert 3-phosphoglyceric acid into glycerol aldehyde 3-phosphate. Question number 54. What is the regenerated in the final stage of Calvin cycle to allow the cycle to continue? Marsa Calvin cycle keessatti marsaan akka itti fufu sadarkaadhuma Calvin cycle akka dhaqqabu yookiin deebi'ee uumamu kan godhu kam jedha? So that should be D, ribosco. In the final stage of Calvin cycle, ribulose 1,5-biphosphate or ribosco is regenerated to allow cycle to continue. Question number 55. Which type of plant fixes carbon dioxide into 4-carbon compound in mesophily cells? Gosti biqilootaa isaan kamtu carbon 4 compound carbon dioxide fix gochuudhaan carbon 4 compound in mesophily keessatti akka uumamu kan godhu kam jedha? So that should be D, both carbon 4 and the camp plants. Means that both carbon 4 and the camp plants initially fix carbon dioxide into carbon 4 compound in mesophily cell. Question number 56. Which type of plant open their stomata at night and close during day to minimize water loss? Biqiloota isaan kamtu stomata isaanii yeroo guyyaa cufachuudhaan yeroo halkanii banachuudhaan bishaan baay'een akka isaan keessaa hin baane yookiin qisaasa'uu bishaanii xiqqeessanii itti fayyadamu kam jedha? So that should be C, camp plants. Means that camp plants open their stomata at night to minimize water loss and close them during day to conserve water. Kanaafuu camp plant biqiloonni jennuun yeroo guyyaa yeroo halkanii stomata isaanii banachuudhaan amma bishaan keessaa ba'uu inni xiqqeessu akkasuma yeroo guyyaa cufachuudhaan bishaan kuufatu jechuudha. Question number 57. In which type of plants photorespiration most commonly found? Biqiloota
gosa akkamii keessatti photorespiration baay'inaan argamadha. So that should be C. Carbon-free plant. Means that photorespiration is most commonly found in carbon-free plant, and it's significantly reduced in carbon-4 and CAM plants. Question 58. What is the first product of carbon fixation in carbon-4 plant? Product in jalqaba carbon fixation carbon fixation godhan carbon plant keessatti isa kam jedha. So that should be B. Oxaloacetic acid. Means that the first product of carbon fixation in carbon-4 plant is oxaloacetic acid, which is converted to other compound before entering Calvin cycle. Question number 59. Which of the following is primary substrate for photorespiration? Kan armaan gadi keessa isa kamtu substrate jalqaba photorespiration itiidha. So that should be D. Glycolate. Means that glycolate is the primary substrate for photorespiration. Question number 60. What are the high energy bond in ATP called? Humnoonni annisa olaanaa qaban yookiin bondonni annisa olaanaa qaban ATP keessatti kan argaman maal jedhamu jedha. So that should be A. Phosphoanhydride bond. Means that the high energy bond in ATP are called phosphoanhydride bond, which release energy when broken. Question number 61. Where does cellular respiration occur in eukaryotic cell? Eukaryotic cellota keessatti cellular respiration iddoo kamitti gaggeeffamadha. So that should be B. Mitochondria. Means that cellular respiration occur in mitochondria or eukaryotic cell. Kanaafuu cellular respiration jechuun oomisha annisaa seeliiti. Oomisha annisaa seelii eukaryotic cellota keessatti mitochondria keessatti gaggeeffama jechuudha. Question number 62. Which process release carbon from organic compound as carbon dioxide but does not produce ATP? Adeemsi carbonii compound organica irraa carbon dioxide oomishu garuu ATP kan oomishne maal jedhamuun beekamadha. So that should be C. Photorespiration. Means that photorespiration involves oxidation of organic compound by oxygen in presence of light, releasing carbon dioxide without producing ATP. Kanaafuu photorespiration kan jennuuni organic compound oxidation gochuudhaan oxygen fayyadamuudhaan carbon dioxide galakkisaa jechuudha. ATP garuun oomishuu jechuudha. Question number 63. During which process is ATP generated in cellular respiration? Adeemsa armaan gadii keessaa ATP oomishuu kan gargaaruu fi cellular respiration keessatti adeemsa kamiin ATP oomishamadha. So that should be A. Glycolysis. Means that ATP generated during cellular respiration, particularly in process of like glycolysis and oxidative phosphorylation. ATP cellular respiration keessatti yeroo inni oomishamu adeemsa processii glycolysis keessatti fi akkasuma oxidative phosphorylation kan jennuun fa'aa keessatti jechuudha. Question number 64. What is the significance of photorespiration in carbon-4 and CAM plants? Barbaachisummaan photorespiration biqiloota carbon-4 fi CAM plant keessatti maal jedha? So that should be C. It is significantly reduced. Means that photorespiration is significantly reduced in carbon-4 and the CAM plant, allowing them to avoid wasteful process. Kanaafuu photorespiration carbon-4 fi CAM plant keessatti diqqaachuun faayidaan isaa wasteful process akka avoid godhan yookiin ofirraa hambisan isaan gargaara jechuudha. Question number 65. In which process riboscope combined with oxygen instead of carbon dioxide? So that should be B. Riboscope combined with oxygen instead of carbon dioxide during photorespiration lead to oxidation of riboscope and release carbon dioxide. Kanaafuu riboscope oxygen wajjin iddoo carbon dioxide yeroo combine itti ta'u photorespiration keessatti jira. Kunis akka riboscope oxidation gochuudhaan carbon dioxide gadi lakkifamu godha jechuudha. Question number 66. Why is photorespiration considered as wasteful process?
Photorespiration maalif adeemsa wasteful process jedhamudha. Kun adeemsa xuraawaan guutame jedhamudha. Maalif beekamadha? So that should be A. It releases carbon dioxide without ATP. Means that photorespiration is considered as wasteful because it releases carbon dioxide without producing ATP, thus not contributing cell energy. Kana photorespiration kan jennuun wanti wasteful process jedhamuudhaan beekameef carbon dioxide qofa galakkisa ATP oomishuu jechuudha. Kun ammoo annisaa seelii keessatti gumaacha waan hin qabneef wasteful process jedhamuudhaan beekama jechuudha. Question number 67. What is released when phosphate group is removed from ATP? Yeroo ATP irraa phosphate groupin remove ta'an maaltu uumama yookiin maaltu gadi lakkifamadha. So that should be D. Energy. Means that when phosphate group is removed from ATP, energy is released, which can be used for cellular activity. Question number 68. Which one of the following show how ATP is converted to ADP? Isaan armaan gadii keessaa isa kamtu ATP'n gara ADP'tti jijjiiramuu kan mul'isu kam jedha? So that should be C. By removing phosphate group. Means that ATP is converted to ADP by removing phosphate group, releasing energy in the process. Question number 69. What is the primary role of ATP in cellular activity? Gaheen inni jalqabaa ATP'n sochii seelii keessatti qabu yookiin cellular activity keessatti qabu maal jedha? So that should be B. It acts as energy carrier. Means that ATP acts as an energy carrier, storing and providing energy for various cellular activity. Question number 70. Which of the following best describe carbon dioxide compensation point? So point at which kan armaan gadii keessaa isa kamtu qabxii compensation carbon dioxide agarsiisedha. Kanaafuu compensation point jechuun kan akkamitidha? So compensation point is so that should be D. Carbon dioxide uptake equal to carbon dioxide release. This means that the carbon dioxide compensation point is the point at which the rate of carbon dioxide uptake is equal to the rate of carbon dioxide release. Kanaafuu carbon dioxide compensation point kan jennuun rate yeroo pointii carbon dioxide ittiin fudhatamuu fi gadi lakkifamu walqixa gaafa ta'u kun carbon dioxide compensation point jedhamuun beekama jechuudha. Question number 71. What type of cycle is the glycolate pathway also known as? Marsan gosti marsa glycolate pathway maal jedhamuudhaan beekamadha. So that should be C. Carbon to photorespiratory. Means that the glycolate pathway is also known as carbon to photorespiratory carbon oxidation cycle. Question number 72. Which phase of cellular respiration produce most ATP? Phase of cellular respiration keessa ATP baay'ee kan oomishu baay'inaan kan oomishu kam jedha? So that should be C. Electron transport chain. Means that electron transport chain produce most ATP during cellular respiration. Question number 73. Which one of the following happens during pyruvate oxidation? Isaan armaan gadii keessa yeroo pyruvate oxidation kan uumamu kam jedha? So that should be A. Pyruvate is converted to acetyl coenzyme A. So that should be A. During pyruvate oxidation, pyruvate is converted into acetyl coenzyme A, which enters Krebs cycle. Question number 74. What is the role of NAD+ in glycolysis process? Adeemsa glycolysis keessatti NAD+ in gaheen isaa maal jedha? So that should be B. Accept electron and become NADH. Means that NAD+ acts as an electron acceptor during glycolysis and becoming NADH. Question number 75. What happens to NADH and FADH2 produced during glycolysis and Krebs cycle? Yeroo isaan armaan gadii keessa yeroo NADH fi FADH2 yeroo glycolysis Krebs cycle oomishaman
ergasi maal ta'uudha. So that should be B, the inter-electron transport chain. Means that NADH and FADH2 produced during glycolysis and Krebs cycle enter electron transport chain to produce ATP. Kanafu NADH fi FADH2 yero glycolysis Krebs cycle omishaman electron transport chain senudan ATP omishu jechudha. Question number 76. Which molecule is released as byproduct during conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A? Yero pyruvatein gara acetyl coenzyme A jijjiramu molecule akka byproduct gadi lakkifamu kam jedha. So that should be D, carbon dioxide. Means that carbon dioxide is released as a byproduct during conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A. Question number 77. Which molecule is essential for oxidative phosphorylation to occur? Oxidative phosphorylation umamuudhaaf molecule barbaachisaa ta'e kam jedha. So that should be C, oxygen. Means that oxygen is essential for oxidative phosphorylation to occur as a final electron acceptor. Question number 78. What drives ATP synthesis to generate ATP from ADP and inorganic phosphate? Wanti ATP synthesis drive godhu ATP, ADP fi inorganic phosphate irraa oomishuudhaaf wanta drive godhu maal jedha. So that should be A, the diffusion of protons. Means that the diffusion of protons across membrane create electrochemical potential difference that drives ATP synthesis to generate ATP from ADP and inorganic phosphate. Kanafu yero protononni across membrane diffuse ta'an yero sosocho'an kun ATP synthesis akka ATP oomishu ADP fi inorganic phosphate irraa akka ATP oomishu godha jechuudha. Question number 79. How many NADH molecule are produced from one glucose molecule during complete breakdown of cellular respiration? Marsa moleculein tokko guutumaan guututti energy oomishuudhaaf yookiin cellular respiration keessatti HB uumatuudhaaf ADP NADP meeqatu uumamuu danda'a glucose molecule tokkorraa'edha. So that should be A, 10 NADH. Means that a total of 10 NADH molecules are produced from one glucose molecule during cellular respiration. Question number 80. Which of the following can be used by cellular respiration to make ATP? Isaan kana armaan gadi keessa isa kamtu cellular respiration keessatti ATP oomishuudhaaf gargaaradha. So that should be D, all of above. Fats, proteins, and the carbohydrates. All means that fats, proteins, and the carbohydrates can all be used in cellular respiration to make ATP. Kanafu coom protein fi carbohydrate hundi isaanii cellular respiration keessatti ATP oomishuudhaaf ni gargaaru jechuudha. Question number 81. Which of the following molecule is regenerated at the end of Krebs cycle to start cycle again? Molecularly Krebs cycle keessatti deebi'anii regenerated ta'uudhaan cycling akka deebi'ee jalqabu yookiin ka'u kan godhu isa molecule kam jedha. So that should be C, oxaloacetate. Means that oxaloacetate is regenerated at the end of Krebs cycle to start cycle again. Question number 82. What creates electrochemical potential difference across inner mitochondrial membrane during cellular respiration? Garagarummaa potentialaa kan across membrane mitochondria keessatti uumuudhaan moleculen cellular respiration keessatti akka uumaman kan godhu kam jedha. So that should be B, the transport of electrons through electron transport chain. Kanafu yeroo electron transport chain keessa geejjibaman kun protononni akka potential difference in electrochemical giddu uumamu godhe akka uumamu godha jechuudha. Question number 83. Which stage of cellular respiration occurs in mitochondrial matrix? Stage of cellular respiration keessa matrix mitochondria keessatti kan uumamu yookiin kan gaggeeffamu kam jedha. So that should be C, Krebs cycle. Means that Krebs cycle, also known as citric acid cycle,
occurs in mitochondrial matrix. Krebs cycle kan jennuun citric acid cycle jedhamuun illee beekama. Innis matrix mitochondria keessatti gaggeeffamaa jechuudha. Question number 84. Which one of the following is not product of glycolysis? Isaan armaan gadii keessaa product yookiin bu'aa glycolysis kan hin taane kam jedhama? So that should be D, FADH2. Means that FADH2 is not produced during glycolysis, it produced during Krebs cycle. Kanaafu FADH2 yeroo glycolysis hin oomishamu, yeroo Krebs cycle jechuu kan oomishamu. Question number 85. What are the final product of aerobic cellular respiration? Cellular respiration oxygen fayyadamu keessatti product inni dhuma maal jedhamuun beekamu jechuudha. So that should be A, carbon dioxide, water and ATP. Means that the final product of aerobic cellular respiration are carbon dioxide, water and ATP. Question number 86. How many molecules of carbon dioxide are produced for each molecule of glucose in Krebs cycle? Gaaf saddeettamii jaffaan tokkoon molecuulii glukoosii Krebs cycle keessatti argamuuf molecuulota carbon dioxide meeqatu oomishamaadha? So the answer should be B for carbon dioxide. Means that the Krebs cycle produce 4 molecules of carbon dioxide from each molecule of glucose and it occurs in matrix of mitochondria. Kanafu Krebs cycle kan jennuun tokko glucose irraa carbon dioxide afur oomisha innis matrix mitochondria keessa gaggeeffamaa jechuudha. Question number 87. How many molecules of ATP are produced from one molecule of glucose during cellular respiration? Cellular respiration keessatti molecuulii glucose tokko irraa ATP molecuulii meeqatu oomishamaadha? Cellular respiration keessatti so that should be D, 38 ATP. Means that a total of 38 ATP molecules are produced from one molecule of glucose during cellular respiration. Kanaafuu yeroo annisaa oomisha seelii keessatti glucose tokko irraa ATP 38 oomishamaa jechuudha. Question number 88. During which stage of cellular respiration is the majority of NADH produced? Stage cellular respiration keessatti baay'inaan NADH kan oomishamu stage cellular respiration keessaa isa kamirrattidha? So that should be B, Krebs cycle. Means that the majority of NADH is produced during Krebs cycle. Question number 89. During photosynthesis, how many ATP molecules are produced in energy liberation phase? Yeroo marsaa glycolysis keessatti annisaan liberated yookiin ATP oomishamu meeqaadha? Walumaa galatti ATP oomishamu meeqadha? So that should be C for ATP. Means that during energy liberation phase glycolysis a total of 4 ATP molecules are produced. Asirratti waan tokko hubachuu wanti qabnu maalidha? Yeroo glycolysis ATP akka walii galaatti oomishamu afuri. Garuu net molecule of ATP yoonuun jedhe lama ta'a jechuudha. Maaliif lama waan fayyadamuuf jechuudha. Question number 90. How many turns of Krebs cycles are needed to completely oxidize one molecule of glucose? Krebs cycle keessatti marsaa meeqatu completely glucose molecule tokko guutumaan guututti oxidize godha jedha. So that should be A1. Means that 2 turn of Krebs cycle. So that should be B, 2 turn. 2 turns of Krebs cycle are needed to complete oxidize one molecule of glucose. As a glycolysis produce 2 pyruvate molecule from one glucose molecule. Kanafu marsaan Krebs cycle glucose tokko guututti oxidize gochuudhaaf marsaan Krebs cycle meeqa barbaachisaadha? Kanafu deebiin baataa 2 tarnidha jechuudha. 2 tarn Krebs cycle molecule glucose tokko guutumaan guututti catalyze gochuudhaaf oxidize gochuudhaaf ni gargaara jechuudha. Kanafu deebiin B2 turn cycle. Question number 91. Where does glycolysis occur within the cell? Cell keessatti glycolysis eessatti gaggeeffamudha? So that should be B,
cytosol. Means that glycolysis occur in cytosol of cell where glucose is break down to pyruvate. Kanaaf glycolysis cytosol yookiin cytoplasma iddoo jedhamu keessa cytosol keessa gaggeeffama. Innis glucose gara pyruvateetti jijjiiruuf gargaara jechuudha. Question number 92. What is the purpose of fermentation in absence of oxygen? Faayidaan fermentation iddoo oxygen hin jirretti maali jedha? So that should be C, to generate NAD plus. Means that the purpose of fermentation in is to generate NAD plus from NADH, allow glycolysis to continue in absence of oxygen. Kanafu faayidaan fermentation iddoo oxygen hin jirretti gaggeeffamu glycolysis gaggeeffamu akka gaggeeffamu godha jechuudha. Innis NAD plus NADH irraa oomishuudhaan akka glycolysis itti fufu godha jechuudha. Question number 93. Which one of the following is the function of Krebs cycle? Isaan armaan gadii keessaa gahee Krebs cycle kan ta'e kam jedha. So that should be D, to generate NADH, ATP and FADH2. Means that the Krebs cycle generate high energy molecule NADH, ATP and FADH2, which are used in electron transportation. Faayidaan Krebs cycle molecular energy guddaa qaban oomishuudha jechuudha. Isaanis NADH, ATP fi FADH2 isaanis electron transport chain keessatti kan gargaaran jechuudha. Yookiin fayyadan. Question number 94. Where does electron transport chain occur? Electron transport chain eessatti gaggeeffamadha? So that should be C, inner mitochondrial membrane. Means that electron transport chain occurs within the on the inner mitochondrial membrane where proton gradient are generated. Question number 95. Which one of the following process break down fatty acid into 2 carbon fragments that enter citric acid cycle? Isaanan adeemsota armaan gadii keessaa kan fatty acid caccabsuudhaan carbon 2 fragment jijjiiruudhaan akka citric acid cycle seensisu adeemsa kamii keessattidha. So that should be B, beta oxidation. Means that beta oxidation break down fatty acid into 2 carbon fragments that enter citric acid cycle. Question number 96. Which of the following statement is true about fat as energy source? Isaan armaan gadii keessaa himoota armaan gadii keessaa cooma ilaalchisee cooma energy akka madda enerjiitti cooma ilaalchisee kamtu sirriidha. So that should be D, fat produce the same amount. No, fat produce more ATP than carbohydrates. So that should be B, fat produce more ATP than carbohydrate. Means that fat produce more ATP per gram compared to carbohydrates. So that answer should be perfectly B, fat produce ATP than carbohydrate. Question number 97. How do facultative aerobes like yeast respond to absence of oxygen? Facultative aerobes kan jennuun bakka oxygen hin jirretti yeastii akkamit ferment godheedha. So that should be C, they undergo alcoholic fermentation. Means that facultative anaerobes like yeast undergo alcohol fermentation in absence of oxygen. Facultative aerobes kan jennuun bakka oxygen hin jirretti kanneen akka yeastii alcohol fermentation gaggeessuudhaan oxygen bakka oxygen hin jirretti alcohol fermentation gaggeessu jechuudha. Question number 98. Which factor is used to measure rate of fermentation in yeast experiment? Yeast experiment keessatti yookiin yaalii raacitii keessatti rate fermentation safaruudhaaf kan nu gargaaru maal jedhama? So that should be A, carbon dioxide production. Means that carbon dioxide production is commonly used to measure the rate of fermentation in yeast experiment. Question number 99. What type of fermentation do muscle cell undergo during intense exercise? Yeroo sportii hojjennu muscle cellonni muscle fermentation isaan gaggeessan fermentation akkamitiidha? So that should be B, lactic acid fermentation. Means that muscle cell undergo lactic acid or lactate fermentation during intense exercise to generate NAD+. Question number 100. What is the primary waste product generated or
excreted from animal as result of deamination. Waste product in your ademsa deamination it in omisham maljaram be camera, so that should be C urea. Means that the primary waste product excreted from animal as a result of deamination is urea. Means that question number 101 what substrate is used in all fermentation tubes in experiment to investigate fermentation rate. Substrate in fermentation hunda keessatti tuubii fermentation hunda keessa fayyadamuudhaan experimenti fermentation rate ittiin geggeessinu ittiin argannu kan ta'e kam jedham. So that should be B glucose. Means that glucose is used as a substrate in all fermentation tubes in the experiment. Question number 102. What is the final electron acceptor in electron transport chain during cellular respiration? Yeroo cellular respiration keessatti final electron acceptor jedhamuudhaan kan beekamu isa armaan gadii keessa kam jedhama. So that should be A oxygen. Means that oxygen is the final electron acceptor in electron transport chain during cellular respiration. Yeroo cellular respiration keessatti final electron acceptor jedhamuudhaan kan beekamu electron transport chain keessatti oxygen dha jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi YouTube channel. Video ko waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Garuu wanti isin dagachuun qabne maalidha? Like, subscribe warri godhin har'uma like, subscribe gochuun akkasuma garee tutorial garee Telegram gara garaa qabaatanis asirrattis garee YouTube ko share gochuun dagatina. Akkasuma yeroo video ko ilaaltan irra deebiin wanti isinitti maali VPN banachuun dagatina. Maaliif quality sirriitti video quality qabu argachuudha VPN banachuun isin gargaara waan ta'eef. Akkasuma yeroo biraa hanga tutorial biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion yaada qabaatan komii qabaatan akkasuma wanti jettan yoo jiraate karaa commentii na barreessuun dagatina. Until I come back with other tutorial video, good time for you. Thank you. Welcome back.